Siema, ja jestem Święty, a to kolejny odcinek naszego Thaumaturga Cudownika. Głodny się zrobiłem. Zbadajmy, co to kurwa jest. Świat byłby lepszym miejscem, gdybyśmy wszyscy praktykowali powściągliwość. Javier nie wpakowałby się w romans z siostrami Gordon, siostry nie chciałyby go zatruć za śmierć, a ja nie stałbym na ringu w roli jego zastępcy. A tak co? Boli. Rysunki, czyli nasz bohater jest takim trochę Arturem z RDR-a. Ojej. A, dobra, rozumiem. Spoko, idziemy do Switłany. Ale najważniejsze pytanie dnia dzisiejszego. Dlaczego do mnie kurwa ktoś pisze? Wypierdalaj. Okej. Jezu, przydałoby się o te plele. Przydałoby się pochodzić trochę po tym Powiślu. Nie no, muszę w końcu. Bałajki, posłuchajmy. Poturbowany, zaniedbany instrument, a jednak wciąż wydobywa się z niego słodka melodia. Nawet no fajka musi być. Dobra. Może coś na dole będzie? Co my tu w ogóle na Powiślu mamy? Tu jest coś interesującego. Tu są chyba pierogi, z tego co pamiętam. A będę po prostu chodził, napierdalał i ciukiem strzelając. Ciukiem? No, na palcami. Ale ciuk też jest potrzebny. No mniejsza o to. Dobra. Nic tu nie ma, nic tu nie ma, nic tu nie ma, nic tu nie ma, nic tu nie ma. To jakiś człowiek sobie z babą gada. Tamten to lubią się... O ty kurwa, gnoju. Nothing can be kept secret from me. Skubiona broszka z zielonym oczkiem. A to jest któraś z tych naszych... Nowy mężczyzna nie ogląda się za siebie i nie baczy na uprzedzenia minionej epoki. Dumnie pokazuje gładko ogolone policzki, wybiera mocne kolory, nie zważając na ich mroczną sławę, a także sięga po nietypowe tkaniny. Nowa dekada będzie należeć do tych, którzy dyktują modzie warunki, nie na odwrót. No i bardzo fajnie. Lupanarze. Co tu jest w lupanarze? Czy to jest po prostu burdel? Nie. Nie wygląda jak burdel. Wygląda jak miejsce, w którym nic nie ma, ale coś będzie. Wszystko pozamykane. Aż sobie ulepszę umiejętność. O, dobra, to się przyda. To się przyda. Oj, to się przyda. Katalizator obrażeń. No i super. Okej, tu nic nie ma w tym czymś. W tym przybytku. Jak chuj to jest burdel? Nie uwierz, że nie. Jest tutaj za dużo takich kobiet specyficznych. No dobra, no to lecimy dalej. Tak, i naokoło, bo wiem, że boję się po prostu, że te misje mi przepadną. Może dzisiaj wrócę wieczorem z pracy w nocy w sumie. O, to jest dobry pomysł, żeby dzisiaj to zrobić. Może głupi, za to dobry. Well. O północy na ulicy Browarowej 8 można odwiedzić słynną tarocistkę Madame Lulu, która właśnie przyjechała do Warszawy. Plotka głosi, że jej przepowiednie się sprawdzają.
Na pewno. Uwaga, bo uwierzę. Nie kupię pierogów. Nie będę jadł pierogów. A co to jest? O. Matko Boska, jak mnie kaszel męczy z samego rana. Das ist tragedia. A ty to? Kim ty kurwa jesteś? Hold it, Tempermancer, for I am White Roman. I co? Pardon? You are Victor Szulski, son of Śródmieście. Your family is famous for its powerful Tempermancers. Skąd wiesz? You seem to be well informed. I wonder where your knowledge comes from. It is a mystical knowledge that connects the minds of all Tempermancers. Co kurwa? So, you are not denying that you are you. Nie, to nie ja. Co ty ode mnie If kurwa you're a chcesz? fan, I'm not one to give autographs. I am a master of Tempermancy, White Roman, and I challenge you to a duel. Everything is at stake. The winner will be declared King of the Tempermancers. No dobra, zabiję go sobie. If you insist. The memorable moment is here. To me, devoted visitors. To me, salutors. Oh God. Mogę to olać. Dobrze, kogo my tu mamy? Lelek. Bukawacz Upr. Dobra. Najpierw jesteś ty. Nie, ty masz 5, czyli... I cierpienie sobie ponakładamy. Ała, to było głupie. To teraz ty. Inaczej sobie cierpienie też nałożymy. Tak, wyciszyłem się i mówiłem do was. Generalnie nic ciekawego, po prostu planowałem, co mam zrobić. Ojojoj, zaraz będę ten. Tak być nie może. Dobra. Co mi przywraca skupienie? To mi przywraca skupienie. To bo się może bukawacz zająć. To był też. I to był... Dobra. Upyr. Czyli robimy coś takiego. To był lelek. I to. No strzel sobie, wiem, że chcesz. Frajerze jebany. Myk. Pyk, pyk. Dwa. Dobrze, lelek. Ojej, ty zaraz zginiesz, to ciebie tam jebał pies. Ty masz 2. Dobra, upór niech będzie. Aż tu nie wiem, czy się nie przydałby on. Dobra, niech będziesz ten lelek. To. Przywrócę sobie skupienie. Wytrzymam niemal dość
Lekkie ataki. O kurwa mać, coraz stracę ten. O właśnie. Przywrócę sobie skupienie, bo tak być nie może. Dobra, musimy... O kurwa mać, ała. Nie, trzeba się w końcu... Okej, to było... śmieszne. No i gościu giniesz. To czy ja... Czy ja w ogóle musiałem z nimi walczyć? Jakby... I hope that you also took a valuable and instructive lesson from this. Nie. I accept the title of King of the Tempermancers. I would suggest that neither you nor your salutors strain yourselves anymore. Your triumph is temporary, Victor Szulski. I have not yet said my last word. Jesteś idiotą? Typie? I will find you when you are ready for the next fight. Aha, dobra. Rozumiem zamysł. That's what I'm afraid of. The things people come up with. Właśnie. Czego tu ludzie nie wymyślą, ale rozumiem zamysł naszego Nemezis. Ja pierdolę, będziemy mieli znów idiotę, który się będzie chciał napieprzyć z nami co chwilę. Kurwa, powrót do Wiedźmina, nie? To. Co tam ciekawego na Powiślu? Absolutnie kurwa nic. O, ten ziołek dalej tu stoi. Uaa! Śmiesznie jakby się okazało, że dźwięk mi się nie nagrywa. Szujski? Mr. Shitsky. You're not exactly a morning lark yourself. Is Rasputin in? Sadly, yes. Ale wredna sucz. Co tu się kurwa dzieje? Am I bothering you? Not at all. I've just got a few people together who I can assist with their Kto to jest? spiritual purification. Have you come to get our friend? Kto tak Who's płacze? crying like that? A sinner, Victor. Bemoaning his poor choices and the temptations he succumbed to. I didn't invite you this time. I know you're in a hurry. I'm taking her. We haven't got time. Time is only a concept, but I understand. Good luck. I hope that you've had a hospitable stay. You have unsettling friends, truly. A co ty gadasz? The Nadarzyńskis are reserved and A boring. Baurycego byś poznała. Unlike that Grigori. What do you think of him? I don't. I'd like to leave this place now, if possible. We'd better get a move on. Finally, don't forget my luggage. No chyba cię popierdoliło, kobieto. How many dresses and pairs of stockings do you need? As many as I'd like. I have some very profitable secrets in that chest. I ja mam tu dybać. Blackmail? Insurance. Correspondence with various people who aren't entirely aware that I didn't burn their letters. Do I understand that this time around I'll be lugging the chest myself? Hurry up. No kurde. W porcie mam takie powiedzenie. Lepsza płotka w garści niż szwanga na nosie? Czy na... Tak wywnioskowałem. Around this ain't a museum. Head down. That building in front of you. The entrance is around the corner. You pick some very interesting people to work with. What's that? Kufer. From now on, that's your problem. Entrance around the corner, right?
Dobra, no to idziemy. A co tu mamy? Co tu robi policja? O, najpierw czytamy. Podrabiane dokumenty. Coś innego. Mogę przeczytać te stern, a dużo tego. Dużo tych podrabianych dokumentów. Javier. I hope you know what you're doing. Did you want a pumpkin carriage and some glass slippers, senora? Smuggling ain't as romantic as that. Javier, yes? I've outgrown fairy tales. I'm here to make a deal. Właśnie miałem mówić, że chyba przyszedł bagaż. I left that fucking chest by the door. I could barely lug it. Big as a whale's has. We gonna do something or just stand here and stare? The police at the entrance have me a little concerned. Did something happen we should worry about? Esos pinches pendejos can't keep their hands to themselves. Someone fucking filched a weapons transport and now the police are shitting themselves. They're looking high and low, even under hookers' skirts. Somos profesionales. We'll keep out of sight, and it'll be gone skeet. So what's the plan? What are we doing? You'll get papers, Austrian ones. Almost authentic, but don't go flashing them left and right. Then it's off to the pier and onto a boat out of the city. Then a steamship upriver. In Krakow, a transfer to a Vienna-bound train. He'll be there in a few days. Sí, bueno. As soon as we agree on the money. Your turn. Tell the gentleman about the compensation. You'll get my whole fortune. The appropriate paperwork will be yours as soon. Toda? All of it? Meaning how much? Enough, so you won't have to lift a finger for the rest of your life. What about the travel chest? Do we have to bring that? Oh, absolutely. That's exactly what I'm paying you for. So, all right. Vamos? If this is going to work, then we need to get going. Ariel, you go to the puerto and call the little captain. La señora will get changed, and we'll follow after you. Victor will come too. He'll see if anyone's following us. Что? I'll do what? What you paid for. Vaya con Dios, my friend. Agitenar, Scheifele. Okej. No dobra. Wychodzimy i udamy się na molo. Aha, za Javierem. W skrócie jest non-sympathisch. Okej. Ej. Dobra. To jest molo? No ja jestem cały czas, kurwa, zajdę za wami. Tylko, że się leczecie, pojeby. Ciekawe, czy mogę sprawdzić, czy ktoś nas śledzi. O kurwa. You damn wife fucker. You've ruined my life. Your chica did what she wanted. Victor, tell him I'm right. Two of you? I'll fuck you both up. Ale co? I'm going to get killed because someone disrespected the sanctity of marriage. Kurwa, no dobra. Oj, trochę ich dużo. Ty jesteś pierwszy, no ciebie kto? Bukawacz, o matko.
1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Bukawacz, lelek, nikt, wesel. Dobra, skoro bukawacz, to bukawacz. Fatum nie. Dobra, nałóżmy cierpienia. Całą tą trójkę. O, jak ładnie. To będzie pierwszy, ty będziesz pierwszy teraz. Zróbmy tak. Na ciebie wesel by się przydał, więc na razie zróbmy. Jakoś jeszcze mogę bukawacza? Na ciebie, co najwyżej. Dobra, tak zróbmy. Skoro on i tak jest ostatni, to chuj w niego. Jakiego ma pociąć, to tam dobra. Chuj! Ała! Czemu mnie? No dobra. On mu zajebał! A mi zajebał. Ty pójdziesz i przywraca punkt życia. Iś! Iś, kurwa. I nie żyjesz. Ciosami karaty jest zabity. Ała. Dobra, teraz zabity. Au. Daj mnie, prawda? Ała. Oj, dobra. I dwóch się teraz pozbędziemy, zajebiście. Okej, tu jest bukawacz. To będzie lelek się na ciebie przyda. No dobra. Niechaj będzie i tak. Jeden z bani, jeden zaatakuje Javiera. Ja dostanę nożem. Ale wszystkie negatywne efekty teraz przejąą tego ziomka. Więc jakby nie patrzeć. Fajnie. Boże, jak ja uwielbiam bukowacza. Ała, kurwa, czemu we mnie? Pojebie ty. No nie, tak zrobimy. Chociaż mogę mu zajebać, ale już. Już chuj, on i tak zginie, więc. Nie to. Oj, zbani. A ty zginąć powinieneś. No. Chuju ty. Chuduju chuju. Okej, wyciszając się wyłączyłem nagrywanie. Wybaczcie. Daleko. Tak, po tej pięknej walce musiałem zrobić małego fuck upa. Nie dygaj małolat. Znaczy nie mogę sprawdzić, czy ktoś nas śledzi. Po prostu mam iść za nimi. Ciekawe mnie, jakby wyglądała walka z innym taumaturgiem. Czy tam tempermentą. To byłoby fajne. Ciekawe doświadczenie na pewno.
Fajnie jakbyśmy było w przyszłości coś takiego. To dobrze. But the boat can't hold that. There's no choice. If God wills it, a broom can shoot. Load it up. Vámonos. There's no time. I need another word with Victor. Señora, I wanted to thank you. I don't know anyone who'd risk his life for a stranger. If there's any way I can repay you, just say the word. Ojej, oj. I don't want anything. Kurwa. I hope you make it safely to Vienna. I'm grateful, but I don't like being in debt. And I also believe you have the right to know. Masz w What sobie are you mojego guys brata. lagging around for? Hurry up. Jesteś w ciąży z moim ojcem. Your father moved in the circles of people who shared his views, who would like to see Poland back on the map. Do you understand what I mean? He was a patriot. Patriota chociaż chuj. I didn't expect he could have gotten involved with such a lofty idea. He secretly dreamed of creating a force that would give true hope to the Polish people, one that might tilt the scales in favor of the independence fighters. loca, quickly. He believed he didn't need a great army, just a handful of daredevils with extraordinary abilities. You getting in the boat or not? I need to go. Your father was a wonderful man, Victor. And you remind me of him a great deal. Thank you for everything. Wait! Who are these people? How can I find them? I don't know. They hide in the shadows. Good luck. Asasyni, I trust kurwa. that you'll find your grimoire, Viktor Szulski. Kryjemy się w cieniu, służymy światłości. Adieu. Keep an eye on those bequeathal papers. If there's a problem with payment, we'll reach out to you. Why are you so distrustful? When a poor man eats a chicken, one of them is sick. The fuck? Co za Amigos. kółko? Heavier! Victor! Co to kurwa jest? Co tu się kurwa właśnie stało? You think they're dead? They had no chance. Clad in clay and the fury of the sons of Israel will arise to crush their enemies. Get out of here. Golems follow blood. The farther away you are, the better. I don't believe it. Salutus can't physically manifest. Tell it to Javier. Look at this guy teaching Kabbalah to a Jew.
That was a golem, you schmuck. And it will pursue them until their blood is lost in the abysses of Sheol. You understand? What am I supposed to do to get rid of him? The golem is gonna look for you until he kills you. And all of those of your blood. Kurwa, ma That siostra. is, unless you can figure out why he was sent after you. You must have really gotten under somebody's skin. I haven't done anything to anyone. That means someone of your blood did it. Do you hear me? Ask your blood. Get lost. Not exactly my favorite person right now. I guess there's nothing for me here. Co to kurwa było? Czekajcie, golem jakiś jebany. Port praski to nie. Burdel ciotki Jadzi. No to mówię, że to jest burdel. Tej pory nie spotkałem psotora, który byłby w stanie oblec się materią i wpłynąć na ją. Golem jednak jak potężna góra ginie nie miał oporu przed zrobieniem sobie nowego wejścia do nadprzyjnego hangaru. Golem idź za krwią. Zastanawiam się, kto z naszej rodziny mógł nadepnąć na odcisk komuś potężnemu. Chyba tylko Ligia jest poza podkręgiem. No kurwa, Ligia właśnie moim zdaniem może być... Ale jebło, co tu się stało? Nie wierzę, i Javier, i... Świetłana... Bo... Fuck! Spierdalaj, właśnie, żebyś wiedział. Spierdalam. Co się odjebało? Ja cię nie pierdolę. Fuck! I have to get out of the port. Something's happened on the pier. You think we didn't hear you? Now shut your trap, or you'll get the police on our asses. Yeah, we pay them not to see us, but not enough to ignore these kinds of shenanigans. And what else are you gonna tell them, moron? Your home address? Shut it and pack up. Okej. Czyli robole płacą mu Was tym. that a sound of a fuck up? Shouldn't we check it out? Tak, Like powinniście. hell we should. They don't pay me enough for that. You! Stop! Papers, please. Ale kulturalnie. I thought I wouldn't have to resort to this, but since you insist. Of course, sir. We are sorry. Go right ahead. Easy. Ojejku, jej. To się porobiło troszkę pojebanych rzeczy. Tragedia. Das ist tragedia. Nie no, do ligi to ja na pewno pójdę. Bo ona też jest... Dlaczego? No dobrze, ale nie ma źle. Bukawacz, upyr. To pierwszy będzie atakował? Ten. Dobrze, czyli zróbmy tak, zróbmy cierpienie, a na ciebie damy bukawacza, który też nałoży... Nie, na ciebie damy bukawacza, który też nałoży cierpienie. I ma to sens. Teraz dzięki temu będę mógł zadawać... O, uśpiłem mu cechę, zajebiście. Dobrze. Czy bukawacz mógłby zaatakować? Damy katusze, a tobie damy... Nic nie mogę zrobić, ale to ty możesz coś... Nie możesz nic zrobić. 2 na 2. Dobra. Uświęcę się, dostanę szybki pierdol. Ale dzięki temu jest szansa, że... Ała! Że go jednym ciosem zabyłem. O fuck. Na ciebie by się przydało teraz skupić. Najebisty jest ten lelek. Lelek nie, to jest... Nie, lelek, tak, lelek. Oła! Może Wesel mu coś zrobi większego?
nic mu nie zrobisz. Ale go zabijesz, więc jakby... Moim zdaniem jest to poświęcenie, na które jestem gotów. Au. Dobrze. Obrażenie, planowany atak. Ile masz skupienia? 4 na 5. Dobra, tak sobie. Ale Bukawacz jest zajebistym demonem. Solatorem, przepraszam. Strasznie mi siedzi jego jakby... Teraz. Okej, to się też przyda. Jeśli jedno nie wyjdzie, pewnie wyjdzie. Na szczęście, nie? Znaczy na szczęście, szczęście w nieszczęściu, bo to może teraz wyjść. I to wyszło. Ja teraz zrobię coś takiego i sobie dam planowany atak. Super. Przydałoby się tych efektów. Przydałoby się te efekty w końcu zdjąć. Liberum veto. Nie chcę być naprawdę... Ach, kurwa. Między oczy strzał. Pięknie. To byłem punkt Thaumaturgi dzięki temu. Super. Szkoda tylko, że... Nie mam... Znaczy mam w sumie na co wydawać. To będzie co? To jest ten port. W pył się obrócisz. Wydostań się z portu praskiego. No to się wydostaje. Uratowałem chociaż kilku ludziów. Fuck. Czyli co, Ligia została? Naprawdę trzeba do niej pójść, może. Może nie tyle co ojciec, co ona. Kurwa. Naprawdę. Don't even think of reaching for your magic book. Vanya's pistol has a very sensitive trigger. The second he moves, I'll blow his brains out, Chief. Chief, Let's do our best not to have Vanya shoot you in the head. All right? All you have to do is tell us where Nie żyje. Svetlana Petrovna is. the last time we saw one another was probably at the party with the ghost, the one that got ruined. Don't you remember? He'll have to try harder than that. There must be some mistake, Chief. The mistake was beating up my brother. You did seriously rough up my men at Rumyantseva's apartment. Ojejku, You can hand over the ID too. He won't need it anymore. Mogę się nie odzywać. To bym ją chociaż miał jeszcze. Svetlana, we've got to find her, Victor. Am I under suspicion of anything other than an evening walk? We know you helped Rumyantseva escape. And I know she was sleeping with your father. I told you. Moim, nie He swoim. had no secrets from me. I was helping him. I'm running out of patience. Where is she? And what do the secret police want from her? That woman was a Gordian knot. I know that she spent years compiling all sorts of compromising material against the Tsar's government. She was a traitor. We were observing her, but she managed to get everything out of her apartment. I need to know if her knowledge could threaten the security of the nation. Kurwa. Nie. As far as I know, all Svetlana's secrets went with her to the bottom of the Vistula.
Should we take him to the Citadel, Chief? No, Vanya. We'll finish this here. Co kurwa? Why did you help Svetlana? You first. Why did you kill him? I never liked him. And he shouldn't know so much. Why did you help Svetlana? Where's my father's grimoire? Look for it in Stanislav's circle of old friends. People who could take advantage of a missing grimoire. Thaumaturges. Do you know who they are? Where I can find them? No. But once you do, don't neglect to inform me. And watch out. They're very dangerous people. I need to get out of here. Tak. Muszę się stąd wydostać. Boże, kurwa drogi. Troszkę za dużo się tutaj dzieje. Nie! Do domu! Do domu! Aż się musiałem prostować. Miejmy nadzieję, że nasza... Właśnie. You're finally here. We've been waiting for you. I'm afraid I was boring your charming sister with my chatter. Oh, nonsense. I'll leave you two alone. You look tired. Is everything all right? Do you need my help? How do you know my address? People in Warsaw know who the Szulskis are. You're quiet this evening. Did something happen? This has been an especially difficult night for me. Is everything all right with Svetlana? Why do you ask? You two left without saying goodbye. Did something happen? I saw a golem. A golem? From Jewish legends? Is it a salutor? Yes, and it turned out to be a very real salutor. A material one. I didn't think that was even possible. And what does it have to do with Svetlana? I'm afraid Svetlana is dead. I was afraid of this. Did the golem kill her? You could say that. The golem sank her boat by collapsing the roof over the pier. Svetlana intended to live off of selling other people's secrets. Secrets can be deadly. Do you want to know what she shared with me? I'm intrigued. The question is, can you bear the burden that she also carried? And what if I don't make up my mind? Will you stop helping me acquire new salutors? Have I ever refused to help you? On the contrary, you promised me your help, back with the Book of Ash. It's true. When you put it that way... But I have to tell you that the chest with all Svetlana's letters rests with her at the bottom of the Vistula. That wasn't in the chest, and now it's only in my memory. Will you tell me what this is about? Not here, no. Get some rest first. At our next meeting, at the Narizhinskis. It's safe there, for now.
Thank you for stopping by. See you again soon, my friend. One more question. Might this golem cause you any trouble? I'm sure I'll find out soon. I think we need to have a word. How do you know people like this, Rasputin? How long was he here? He arrived shortly before you did. Unexpectedly, he scared Grażyna. I received him in the salon so that he wouldn't go wandering through the house. What were you talking about before I interrupted you? What difference does it make? About... Strange. I don't remember even. Sometimes he has that effect on people. What kind of person Chyba is he? jest taumaturgiem. He's that miracle worker I was writing to you about. The one who helped me return to my senses. Not completely, I think. Given that you brought him with you. He just came to see me. I owe him a lot. It looks like he knows you better than I do. Grigori is a good friend of mine. I owe him my life. He can visit me whenever he likes. With friends like that, looking for enemies sounds like a pointless bother. First Niedzic, now a gloomy hermit. And ladies of the night have started hanging around outside the windows. Are they also friends of yours? Who are those women? Whores, Victor. Prostitutes. Women of easy virtue, daughters of Corinth. Courtesans, moths, hookers, floozies. I've been seeing 2 girls around here recently. They stand out on the street and peek into our windows. Maybe Abaurisa is playing a prank. This can wait. Ligia, I'm really dead on my feet, but there's one more thing we need to have a word about. I wonder what I don't know yet. Did you know that someone sent a golem after our family? A golem? The kind from Jewish legends? This one was very real. It destroyed half the port while it was trying to kill me. Port Praga? Are you all right? What were you doing there? I helped Svetlana. She wanted to flee the country. I can't believe it. I can't believe it. Do you know what forces you're playing with? You know full well who she is. Who she was. Sorry, what? Svetlana is dead. She was just setting off on a lovely voyage when a golem appeared and... Svetlana is dead. We're finished. They'll put us both in prison. What will become of us? What about Uncle Sasha? I handled something for him recently, so I'm sure he'd be eager to help. It's too risky to arrange this through family. And morally dubious. I'm afraid this is outside his purview. Maybe your devoted secret police chief will reveal something. Perhaps you should ask him. What are you talking about? He got us into the soiree, so maybe he'll help us with this too. You're allegedly dead on your feet, Victor. Maybe it's time for bed. Was there anyone who very openly disliked Father? More than you? Touché. Did he know some sort of thaumaturge who might have been out for revenge, or did he mention a coterie to you at any point? Did he meet up with other thaumaturges? As far as close friends, I think you already know that's a dead end. And he never introduced a Thaumaturge to me. You haven't experienced anything unusual recently? Nothing so remarkable.
given I'm living with the Thaumaturge. You think there's any way I'd have let a golem slip by me? How long have you known your chief? What does that matter? So you knew he worked for the Ochrana? Yes. You'd have found in the end anyway, but he asked me not to tell you right away. I understand that each of us has various relationships we're tangled up in. But I think we should start talking about them more often. Agreed. I'll only add that a contact like him is very useful in business. I'm guessing he knows how to arrange contacts for you. I'm sure he often invites you to all sorts of soirees and receptions. I don't always accept. It seems like we've each got our own miracle worker. I know who he is, and I treat him very cautiously. Plus, we've already established that you don't report to me about your acquaintances. Besides, it was Papa who introduced him to me all those years ago. What's the real reason we're talking about him for the second time this evening? I saw him once more, at Port Praga. And what was he doing there? Does he have anything to do with the golem? Was he there because of the lady-in-waiting you were the last one to see before she died? Theoretically. No, I've had enough. Don't say another word. I desperately need to be alone right now. Where are my cigarettes? Okej, i tym pozytywnym akcentem, czytaj, rozpoczęciem drugiego aktu. Ojej. Zakończymy ten odcinek, więc mam nadzieję, że się spodobało. Jeżeli tak, to powiedzcie, co się podobało, a co nie. I do usłyszenia w kolejnym materiale. Strzała!